Very good morning, and I'm delighted to welcome you to this special program. It is a cervical cancer awareness week, therefore our discussion in the program will be centered towards cervical cancer, so as to educate and avail our esteemed listeners the opportunity to know more about the disease. And to break the topic for easy digestion, I have with me in the studio Professor Hadiza Usman. You are welcome to the program, Prof. Good morning, listeners. Thank you. It's a pleasure. And also in the studio we have Dr. Anna Peter. Doctor, you are welcome. Good morning, listeners. And last but not least, Dr. Yakaka Mustafa Tatabe. You are welcome too. Listeners. We are going to discuss in 3 languages in the program, that is Hausa, Kanuri, and English, so as to carry everybody along. My name is Muhammad Abubakar Askira, who will be anchoring the program in English and Hausa, and also in the studio, my colleague Abubakar Mala Gajibo. Harmi kuntu so futu Mohamed Abubakar Askira from zina de preskamde ma ku ya da tilam ya kalan zandenyen suro preskamde Alladin kalado kaswado shi na sha pu kama so tuno kura zamjin ma kalaladin jama so da ita fatin putun le ne zan sande asuzeno suro preskamde ade zantentinan karo shaw ilme professor Hadiza Usmana Dr. Yakaka Mustafa Tatabia Dr. Anna Peter sarki sama so sonda isana suro preskamde Allah andiro bayna sani kusoto ande so kan shiro. And the program is sponsored by Society of Gynecology and Obstetrics of Nigeria. Mai sauraro barka da safiya da fatan an waye garcin goshin lafiya. Muna farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na musamman inda za mu tattauna akan wato cutar kansa na mahaifa, sannan kuma mun samu bakoncin Dr. hukunce Professor Hadiza Usman. Prof, muna miki barka da kasancewa tare da mu. Assalamu alaikum yanwa. Sannan kuma akwai Dr. Anna Peter, kima muna miki barka. Akwai kuma Dr. Yakaka Mustafa Tatabe, sannan kuma kamar da ji za mu tattauna ne a cikin harshen Turanci, Kanuri da kuma Hausa. Sannan idan lokaci yayi za mu ba mai sauraro dama ya bugu a cikin shirin ya yi tambaya dangane da wannan maudu'i da za mu tattauna a cikin shirin a yau akan layin waya 08024419254 idan ba samu akan wannan ba za a iya samu mu akan 08099873665. Gara harmi kuntu so futu bulzuna de preskam de ar rongu nandi kuntu so de rongu boni preskam ada dioldo ande afande inde kuri usku kuri indi dio fallar indi udio awbi kuri usku kuri lar usku tulur yak arakara ku udo rongu baku koronto bejiro woldo na ma hay kala don shi modu ku dien al preskam ade karab kadan shi na shari ta do na sha maraka ma guzuna pato radio Nigeria Peace FM nga yati shi kala lan sandiro preskam ada de sullo china kala jama so da ita fazen Mohamed yanzu a fara program din da gaya mana mene muhimmanci wannan ranar kuma me ake yi da wannan ranar. Okay, Prof, we would like to know what the day is all about and what is the theme of this year's celebration. Yes. Good morning, listeners. Cervical cancer awareness is marked in the month of January all over the world. Okay. And of course, we are not left out here in Borno State. We are equally marking the month specifically to create awareness and to increase availability of women to this preventable disease. Okay. We all know how cervical cancer is ravaging our women. It is the second most common cancer in women all over, especially in Nigeria. It's not just because it's the second. It's so debilitating. But most importantly, this is the only cancer that we can proudly say that you can prevent it. You can preempt when it's likely to come, and you can do something to stop it from coming. It's easily amenable to screening and early detection and prevention. So that is why we are taking it upon ourselves, the Society of Obstetrics and Gynecology of Nigeria, the Medical Women of Nigeria Borno State Chapter, the Nigeria Cancer Society, and the Gynecological Oncology Society of Nigeria to mark this month. We are not just marking it by creating awareness, which we have started in almost all the medias in the state, but we are equally calling our women to come
because we have an organized program to screen 3,000 women in Borno State for free for cervical cancer. Inshallah. Okay, now we are going to start the program proper. Dr. Anna, can you please tell us what cervical cancer is all about? Okay. Thank you very much for the question. Cervical cancer, as we all know, is the second leading cause of cancer mortality in women, and as such, it's a very important topic for discussion. And cervical cancer is the cancer, it's a growth that affects the mouth of the womb. And the mouth of the womb, in simple terms, it's the opening, it's the part that opens so that the baby can come out. So the cervical cancer, it's a growth there. We call it a tumor. It's a growth that affects that area. And it becomes peculiar because, you know, it's hidden. And it's not something that you can easily know that it's there. And that is why this week is very important, because it's something that you have to screen for it. We know that if you don't screen for it, you wouldn't know it's there. And before you realize it's there, it will have already caused its havoc. So it's just a growth that is there that is very debilitating and can lead to mortality in women. Dr. Yakaka Mustafa Tatabe, ayo kambe misalo Shiro sababa kansa guzaya putumen shi asujin Aisha sudi. Zara askin yana koro adi wura dimado da yi cervical cancer da shi ma cancer do ne kamalan wajin ci tadaran melan cancer do ne wajin ma da shiru kuro cancer do ne ci tadaran me da staya tadaran me ci ci zu tuno rizu tuno kura shiru kanuri na cancer da tuno kura ci tadaran me adama cervical cancer do da yi kuro cancer da shi ma da kuro kan me ngayi no jimbawo kurungu soro sangu sitiado tilan filejin buro seleklan adama kam stanalan apima kam metin zan fanjin baw yo adama nan kar kam me isisha ngani ne ruye screening di die shi mashuro test do ne die papsimia de chidi awala do ne chita da rami nun gonye mashilan test di dia allan do da kam me shimbe tinzin biya ba do allan do asuti prof ko zaki dan mana bayani cikin harshen Hausa saboda masu sauraron mu da harshen Hausa sun menene ake nufi da shi wannan cutar wato daji na mahaifa. Yawanci da mun san cutar daji. Cutar daji nan dai za ta iya ta kama kowane bangaren jikin dan adam. To abinda muke nufi da cutar daji na bakin mahaifa, wato ita bakin mahaifan nan ita ce take budewa lokacin da mace ta zo naƙuda yaro ya fita. Yana cikin farjin mace. Haka kuma ba ma ganin sa, sai dai ko kuma sa hannu zamu yi sarki zamu ji kamar wani abu kamar hanci mu haka mun taba. Wato siro nan da yake fita a bakin mahaifa, siron kuma zai fito kamar gulando ne wanda zai girma ya fi karfin ya'yan halittan bakin mahaifan. Shi dama haka kansa yake, in ya fara tsira wato jiki baya iya ya yi controlling wannan siro, sai ya zama to ya fi karfin wurin, sai ya zo ya zama to kamar gulando ko babban ciwo a bakin mahaifa wanda ba dauki mataki ba har ya kawai ga rasa rai. Kamar yadda na faɗa, shi wannan cutar kansan bakin mahaifa shi yake ci mana tutuwa a ƙwarya. Duk cututtukan jeji na mata shine na biyu bayan cutar nono. Kuma amma shi kuma ya fi hatsari domin shi bakin mahaifa yana nan a ɓoye a cikin farjin mace. Mace ma bata san inda yake ba, yawancin mu ba mu san inda yake ba. So in ba kana zuwa gurin likita ana duba ba za ka ma san yana wurin ba. Kafka sani wato kamar gobara yana a cikin ɗaki yana nan yana ci a hankali kafin nan ya fito ya riga ya cinye gidan gaba ya yi illa. Okay, now coming back to you, Dr. Anna, what causes cervical cancer? Okay, the cause of cervical cancer, like we are, is mainly caused by what we call the human papilloma virus. Okay. And this human papilloma virus is sexually transmitted. Okay. So as such, we have different types of human papilloma virus. There are those that we term the high risk and the low risk. So basically, the high risk human papilloma virus is responsible for this cervical cancer. It's transmitted sexually, but it's something that happens over a long period of time. For most people that get the infection, sometimes they clear it, but for sometimes it persists and begins to cause changes in the cells in the cervix, and then over time, it takes a long period of time. These changes will occur and then subsequently develop
into cervical cancer. And that is why we are emphasizing on the screening. Because it's something that we can detect early and then stop the process of the progression of the changes that occur before it finally gets to cervical cancer. And that's why screening of cervix is very important for women, especially in the is it only through sexual intercourse that you will get the virus, or you can still have it from other ways? It's mainly through the sexual intercourse. Yes. Nara Dr. Gaka, shi kasuwa shar male Aisha ngusoro sudine. Kwasa da ne kama ci tunakura ci tadaran miye gulnyana ma da awa ka da sha sudin. Awa ngu sha sudin amma awai da ne kan buroi da ne dura salaki da ne awa da ne tumaye na kuro ilmu kada ifile zina ta wattina shi ma sha sudin ma dai kaman awa da ne shi mai surin ba dole sai ro kwaya a wata jiri kwasa kuri kwasa da shi mai surin ba ma dole shiro human papilloma virus kunye da shi ma first da tuma yana shi ma wa da su ma ade da kuma shi ma da kuro ti kamar da ngingu soro konga indo da kamuro kalaksin yo konga kilan zade adma da sai tin zara illa ayi ma fletin ba amma da ya kamu konga da tin zimbe ya kamu da fitu sondi da sai na sha doni kamu da karangija jiri Allah ndo da ya kama dura kalaksin amma ti kon ga da illa ba amma atti da ya kama la da tin zare bun zare duna kwasa da tin zaro ga yin ba su yaro kalaktina man tin zare clearance din ti da ya girzi ba duna tin zare ka swada buljin mbulzi baro su din amma la da tin zalan ta wacce amma banda ariman ko awa ga da duni kwasa shi ma da su din da ya fero da ne sanzu ganalan ya sidiya da ya normal ya sidiya da ya kuro dole da ya konga ka ta mejin da audu ne suka almade nya gana digi lefiyo amma tin zidi duno ba duno ba halitta ti da duno siri nan ka do da shi ade so din kuro adi damman ko awa gab suna da ne shi da tuma yana san masa kwasa da su dinge kuro yombongu de ngu soro awa yomboro tara da sulin ma ci tararame da sulin ci tararame ari kullum soro muko su kyara wa tararame sulin na son ci tararame da zaufan jin innan kartin innan gana aula gana zo fanjina ari yombongu ade rasu ce su din amma kuru banda ari awadi kada kuru konga de ngu soro jiri nya kada su dina konga nya kada su na bin kamu plans de nya kada su na lorsa Allah su na ari samman so jiri awa ari samman so kwasa shi ma da su ya jiri misalo kama shi kamde a ware misalo kwadin be ma ko shi ma kalafin yo kirma fatorin kamu ndiro wolo na ma monzu kama gab sana diro kojin na san maso kojin kon ga shi faldi ma tiro su din san maso prof ta ya ake kuku me yake kawo shi wannan cutar kansa na mahaifa ilimi ta ci gaba duk wani yanzu ilimi ya nuna mana hanya shi yasa kasashe da suka ci gaba sun riga sun magance wannan cutar kansan bakin mahaifa kashi 90 na wannan cuta yana tare da mu kasashen da ba mu taso ba kamar Afirka kamar Najeriya ilimi ya nuna cewa wannan cutar ana samun sa ta wuta kwayan cutar da ake kira human papilloma virus wannan kwayan cuta ne da ake da su kala-kala amma kuma ilimi ya nuna wayansu irin kala ne wanda in suka shiga bakin mahaifan nan suka shiga fatan suka shiga kwayoyin halittar bakin mahaifa suka daɗe a wurin za su yi tasiri canjan kwayoyin halittar bakin mahaifan nan har nan gaba zai zama kansa ta ake samun human papilloma virus na ta hanyar jima'i bincike ya nuna mace da bata taba sadu da namiji ba ta da illan kamuwa da wannan kwayan cuta su mazajen kuma ba wai laifin su bane wannan kwayan cuta yana nan kawai a jikin su baya musu illa a jikin mazaje baya musu illa bai fi in ma wanda ya samu wani matsala ma bai fi kasa da kashi 1% ba wanda zai iya kawo musu kansan azzakarin su namiji na in ya ba ma mace wannan kwayan cutar nan sai shiga cikin bakin mahaifa
yana na a bakin mahaifa. Sannan akwai wasu abubuwan da za su angaza don ita jikin in ya shiga jikin mace din za ta iya ta kawar da shi. Mafi yawa muna kawar da shi. Kowace mace a rayuwanta da ta taɓa saduwa da namiji kashi 50 zuwa 80 tana da illan kamuwa da wannan cuta. Amma garkuwar jikin mutum zai iya sa ya kawar da wannan cuta. Sauran kashi 10 da ba su iya sun kawar ba wayansu dalilai kamar ko garkuwar jikin mutum ya yi kasa, kana da cutan kanjamau, kana da wasu cutan da za su iya su ba kanjamau kai ba, cutan da za su iya su sa garkuwar jikinka ya yi kasa. A'a, na farko lokacin da mace bata manyanta bata girma ba, ta yi aure da wuri kamar daga shekara 18, lokacin fatan bakin mahaifan nan bai gama girma ba, bai gama nuna ba, bai kwari ba, ta gan kwayan cuta ya shiga zai tasiri domin har yanzu bai gama yadda zai samu garkuwar jiki ya kare kansa daga abu nan. Haka kuma rauni ta wajen yawan haihuwa, a mace ne ko tana yawanci a nan ba ma shan taba, amma mace mai shan taba da wani abubuwan da za su kawo su mazajin nan kuma suna da hasarin su kamu da wannan cuta inda namijin baya ɗaukar mataki, yana yawan saduwa da wasu mata daban, kaga yana da hatsari ya kamu da wayannan kwayan cutar da za su zabuna. A nan wurin kagan ko da baka fita cikin gidanka ba, yau muna da al'adar wanda addini ya yadda ka auri mata fiye da 1-2. To kagan garin haka akwai hasari wayannan matan za su iya su kamu da ga wayannan cuta, kagan sai kara yaɗa shi. So ko da a cikin gidan ma za a iya samu. Kuma namijin ba mai kiyaye ba ne, yakan fita waje ya sadu da wasu mata, kagan kuma hatsarin zai karu. A tankace dai haka da ake samun sa. Shi wannan cuta. Okay, Dr. Anna, what are the symptoms of this disease? Okay. For the symptoms of this disease can be, like I said earlier on, it can be at the early stage and it can be at the late stage. Earlier on, the patient might not feel anything. She might not present with anything. And that is why it will be very difficult for her to know that there's anything, since the cervix is hidden inside. And so if she doesn't go for checks or screening, she wouldn't be able to know that there's a problem with the cervix. So earlier on there might not be anything, and that's why it can be very risky. Subsequently, she might begin to present with vaginal discharge, recurrent vaginal discharge. And this vaginal discharge is not the ordinary one. It will be prolonged, it will be plenty and foul smelling. And then she keeps on complaining, and some of them might not present to the hospital, go to the clinic, chemist, get something, and keep on doing that until it is very late. So vaginal discharge, if it becomes different from what you are used to seeing, because every woman has vaginal discharge, once there's a change, it's advisable that you come to the hospital for them to, for us to be able to check your cervix to see if there's a problem. Apart from that one, bleeding, abnormal bleeding might be recurrent. There will be small bleeding, it will stop, come back again, and then the bleeding will be on and on. Sometimes it might come with the menses, linger menses, and then continuously it will be there. And then the patient will present with bleeding. And then during sex, coitus with the husband, after they will notice that there's bleeding, and then it stains maybe their sheets or stains on this. So when you see something like this, it's not something that you should stay at home. Once there's bleeding that is not related to your menses, it's already a problem for you. And then sometimes the woman will already approach menopause. Like I told you, the disease process takes a very long time. And then if she has not been screening, the thing might begin to manifest when she has attained menopause. Bleeding has already stopped, then suddenly bleeding starts again. She starts to bleed. It's abnormal. And then we should increase our health-seeking behavior. You can't just keep allowing bleeding, something that the bleeding has stopped, and then you start bleeding, and then you stay at home. And then sometimes you could be with your menses, you might still be menstruating, but then there's abnormality. You menstruate today, tomorrow, maybe next 2 weeks you are menstruating, next in between and you're bleeding and spotting like that. It's better you come to the hospital, we screen you and check. Apart from that one, when the disease is already advanced, there will be other symptoms because it could spread. It's a cancer, it moves, so it will affect other parts of the body. You have back pain, the patient begins to lose weight, then you have maybe she begins to urine
there will be blood inside, then constipation, everything that is around the cervix. Once it spreads, it affects them, even to the lungs and every part of the body. That is when the disease is already advanced. And most times when it's advanced, there's really nothing much we can do about it. And that is why we're still emphasizing on the screening. Early detection and treatment is the key. So, okay, when is the patient supposed to go for a screening? Is it when you notice this kind of signs as you've mentioned, or? No, and that is why we are out. Okay. The screening is like prevention before anything happens. So you begin to screen. So even now, as we're saying, before you have any symptoms, every woman, once you are sexually active, you should begin to screen for cervical cancer. Like how much in a month? Not in a month. Okay. Once we screen you with the pap smear, which is one of the simplest tests, and you are negative, it will take about 3 years before you come back. That is when you are negative and there's no other symptoms. Okay. But sometimes if we're able to do the human papilloma virus test, it could take up to 5 years before we screen you. And then if you have been negative for subsequently, when you get to age of 65 and previously negative like 2 or 3 times, then you are free. Okay. gala har mikrotu so praskam do tanase na sha kala jama so da ita fatin kala tuno kurado ci ta darambe na din kusoto da son dai sana professor Hadiza Usman na dr Yakaka Mustafa Tatabia dr Ana Peter so na sha litari don shi UMT ce la son dai sa na sha kaswa din shi kama so uzuna kala ladin bena sadin kuru kala ku don shi bena din da tuno kurado na sha ci ta darambe zamjine kala ladin kala jama so da ita fatin. Alright, listeners, if you are just tuning in, you're listening to a special program where we are discussing on cervical cancer with Dr. Ana Peter, Dr. Yakaka Mustafa Tatabe, and Professor Hadiza from the University of Maiduguri. Dr. Yakaka nyakore misalo shi tuno kurado shi chita darmiare ayo shi alamaramzu so ay sopleje misalo kambe sha zamzana wajja shanai. ngila zo maro wa koro adi koro do ne zo maro faida ayo amso no za ngusoro amma kwasa shi ma risha kana ro kada ngusoro kam dini buro salak dini shi apima kam metin zan fanjin bawo dan austikina da kwasa shi ma ri kam metin ne masaka da stado tilan tawakcin kawo awla tilan fantin buro kam apima fanjin ba admanan karo test do ne gudne na madiyo ma papsi mi anis o marafida shi ditidi nya kam apima inna no jimba yo awa alamaran madu ne ngusoro kam me suri madu be diaram na kam me dubin da yi bubu da ya funzulan suri bushi ma da yi buru kam du kurungu soro mense sidin da rumi lokto mense sidin lokto bunji adam suna sana la lokto adam zi isnan gi ishin da lokto adam zi ngo isna da kuru kaga nasu dia kuru wato busuri a da jiri har san maso a wode ne manyan din nan diro isa senjiro test di dio allando da ita fagiyan sai a wode ne sai wajin a wode ne sai da yin gawo adelan gawo da kuru ngusuro fulan da kuru awla njinji de njila zuccin nji shi ma de nguro zuccin kuru kai na rinta nji shi ma de sulinde kuru indan kuru tene alamar made awa ade kuru kam ngusuro ngawo kwanza kala zana ila bula ya suri bushima dingu so shima adi wonde kama napsai fatuna bushima adi tororo wala no ma na litariya maza de za su ro ngal dia da ya awde ne suron da sana da sira guliye kurunga adilan da ya kuru kamu de ne bunzu rozina ma adanzi ishin ba kurazina adanzi ishin ba da adan robirija wanda adanzi isro tanganzi gozinafti shi adi mari shi ma tsomaro ratio litariyo kila lokacin irma da yanzu shagan yuri da ya kunga adin arba yaran bada amma don ne sadu ne ti bro le zai kwasa shi ma ri gana da wajja shi koro ne awadu ne ti lan flejin da ada san masu flejin ne kuro awadu ne kila dilan flejin ma da kuro rumin da ya kama ya ciga da wudi da la da tunu la ya ja cibu fanjin alamaran ma ciga da wudi da rumin zaujin ya fanjin sha zuk suna ga adin da rumin gamjin da yi rasu na cewa ko shalashin kawo lashin an san maso su din da yin gawa da ya kuro yin bayan gida la ya isu daftin na shachole la ya daftin an san masa tiro ga yaro wajen amma tiro ga hanzu dai lokacin gundo wajen an malan karo a wadda ne suke na da ishe na da ma sai yaro fatawa kala da ne diyan da isa testimony di yo misalo kama kamu sha zamja loktu saye plejin ti nan plejin ba misalo kawa gojin nan beja loktu kada gojin kawo isu plejin sa ka dan do plejin yo misalo
so lokacin da kam ngal duro le jasan ngal duro dai kuma adi mangal duro biya kam kuma do ne biya kam do ne nya su dina abin ya su ji ya do ne biya konga karanga zina adi ma zina ma da biya ita shiron galio dan kam da filejin bawo ngal do misalon darin sadin kun dan nan di kuma ni tarin da dinne di jami'a kostin ne dinne tidi aw bi da ili tari ado ne kuma suro na da mau india da ilin kaman awon bi program me dai kan yana bi gaba daya kama ado ne du ya ku zero screen na din du yayi kam du ne shi ganya sarana da desin dillo ishe shan ganye dai ruye don kurun du masala biyar wala na ma da Allah do da shiro da kurun do ne furo a da ne sanduna da shakur gina ne da shiro din amma screening test do ne fapsi mai da desin dillo free rodin litara adaci zida ka duzu litara do shi tidin shi masala biyan masala surin ne kal masala surin bayan kal biyan du yayi kamu do ne sha kunga kan gusano zuna ma iziklan zakare zawal prof za mu so mu san idan mace ta kamu da ita wannan cutar kansa na mahaifa za ta sani alamun shi da farko lokacin da yake nan karami a jikinta ba za ta sani ba kafin ta gani alamar cutar na ya riga ya ci jiki ya yi nisa menene alama na farko macin ta sadu da mai gida sai tana ganin jini wanda kuma ba haka ba ya kamata in ya ci na gaya maka dama zai zama kamar gulando kamar cuta ne ba yana yin tsiro a bakin mahaifa tsiro nan mai aka sadu sai ka gan jini yana fame shi yana jini in ya ci kuma sai fara fitar da ruwan ɗorawa mai wari yana bata zani in cuta ya ci ya nisa zai iya ci ya toshe gefen fisari ta gaba fisari yana wahalan fita daga baya ma har ya cinye wurin fisari ana fisari jini yana fita in ya ci ta baya kuma ta dubura bayan gida ya gagara bayan gida yana tore ko kuma har ya huda ma wurin bayan gida sai ka ga jini da wani diwa yana fita bayan gida in ya ci zai zo toshe jijiyan jini na kafa yana kumbura ba a iya tafiya ya ci ya shiga kashin baya yana ciwo ba kowa yana da ciwon baya ko ni ma yanzu na da ciwon baya amma da yawanci cutar ya yi kar mutum yana da ciwon baya ya je kan ga mata sun cika mana asibiti cewa haka bayan su da ciwo domin wannan cutar ina faɗa da yadda yake faɗaɗawa yake tafiya duk dama shi cutar kansa in yayi nisa yana yaduwa ne shi yasa ma kace malignancy wato zai iya yana spreading sai gan ya tashi daga ba mahaifa yana baki mahaifa yana kasa ba gobe sai ka same shi yana cikin fufu ya hau kokolo ya biya ya yaduwa shi shiga jiki duka so da farko dai babu alama shi yasa cutar ne yana da kyau zai iya nuna alama wanda sai bature ne ya sa a cikin na'ura ya gani kwayoyin halittar nan fa akwai alaman cewa nan gaban ba dauki mataki ba fa zai zama wato ina ga maka cewa zan zo gidanka gobe ai za ka yi mun shiri sosai to zai maka albishir cewa fa in baka yi hankali bana da shekara 5 shekara 10 shekara 15 zan iya zo duk wannan kana da lokacin da za ka iya kaje kuma tunda shi baki mahaifa yana nan a goyi sai likita ne in ya duba ya dauki kwayoyin halittan bakin mahaifa din ba wani test ne mai wahala ba kamar yadda ka tashi da safe kana harcinka kana ga wani fari-farin abu ya fita wato kwayoyin halitta ne da suka mutu wanda suka fito muna sai mu sa wani dan karamin brush haka mu shafe shi mu sa a cikin ko wani ruwa ko kuma wani gilashi mu je mu duba a na'ura zai gaya mana wayannan kwayoyin halittar nan fa da suka faɗo din nan fa akwai alaman canji wanda zai dauki zai iya zama kansa nan gaba kuma ka gani haka kaga sai a dauki mataki lallan yana na kawai baki mahaifan ne sai a yanke wurin an yanke tare da cutar a sai ko kuma mu kona da na'uran akwai daskaren kankaran da muke kira cryotherapy sai mu kona shi a na'uran lantarki ne wanda sai mu kona kaga sai a kona wannan kayan halittar da yake cikin da kuma ya fara neman canjin nan sai ka gani sabon fatan lafiyayye ya fito ba tare amma in kana jiran alama wato kamar yadda nayi magana yanzu kana da wuta ne a cikin gida karami lokacin da zaka ɗibi ruwa hannu ɗaya haka ka kashe shi baka yi ba kana nan a waje ka sani kawai ya cinye gidan gaba gidan ya rushe ta kama wani lokaci zuwa lokaci kamata ce mace tana zuwa tana duba duk macin da tana da miji daga ta fara saduwa da miji shekara 2-3 bayan ta yi aure ya kamata ta fara zuwa wannan bincike sannan kowane shekara 3
wannan pap smear ba wani abu mai wahala ba ta je yanzu muna da shi a Kwastin yanzu man Allah da babban asibitin nan an fara pap smear din za ta je ta samu likita babban asibiti general hospital na post office ta samu likitan gani akwai ma mamman shiwa nursing home ana yi yanga abun yana yaduwa yanzu ana da wuraren da mutum zai ta samu likitan na gani wato likitan mata na gani su ne fannin su ne wannan aiki cikin minti 10 an sa an bude bakin mahaifana an kankare wannan kwayar halitta bai da wahala ba shi da tsada kuma kwata-kwata bai fi 1,500 zuwa 2,500 ba in ya kama to in da ka samu an duba maka kowane shekara uku kana wannan ce baki mahaifar lafiya ko kuma an gan wani abu da za a ɗauki mataki kagan ya fi a kan cutar na ya zo ya ci ba abin da za a iya yi lokacin da ka zo Kwastin ma ya riga ya nisa Kwastin sai ka ce ba mu da na'urar gashi yanzu ne ma shi babban mai kula da asibitin Kwastin wato CMD Kwastin yake mana kokari mu samu wannan wurin gashin kansa din wato radiotherapy center yanzu na ake gina shi ake samu na'urar gashi ba mu da shi yawanci tura su muke ko zaria ma lokaci kafin su je a ce na'ura ya lallace ba ita kaɗai za ta tafi ba ga wayan rakiya ga kuɗin gashi nan akalla 500 zuwa miliyan 1 da wani abu za a kashe to in kowane shekara kana dan ba ma kanka gudunma 2,000 3,000 ka je a duba baki ma ka shine zai zama da tsada rigakafi ya fi shan magani kuma kamar yadda na faɗa duk cikin kansa da ake da shi ba kansan da zaka iya ka ce in an ce yanzu kai mala ba gajibo ka ɗauki kansa guda ɗaya ka ɗauki kansa baki ma sai dai baka da bakin mahaifa ko kuma matar ka ta ɗauki kansa baki ma dalili zaka iya ka san diddiginsa ka bi diddiginsa za ka iya ka kama shi tun kuma ka fi maka ilimi shi ne kansa da bincike ya riga ya nisa an gane za a iya gane kafin ma ya zama kansa so amma kana jira ka gan alamarsa ya riga ya zama to prof yanzu kamar mutane da suke irin karkara hakan nan ya za su yi su wato kula da lafiyansu musamman abin da shafi lafiyar shi yasa muke faɗakarwa rediyo nan tana zuwa ko ta ina daɗin rediyo kenan kaga mun fi ba da karfi yanzu rediyo wannan rediyo na 3 ko na 4 kenan da mu kungiyar mu muka zo mu yi magana domin su mutanen kankara suna jin rediyo kuma akwai likitoci a wuri akwai ungozomomi akwai abuna wanda mu su ma muna ilmantar da su cewa in mace ta zo ku yi kokari ku musu magana nan ku yi kokari ku duba ba sai dauki lokaci ba sai pap smear ba akwai wasu kuma da za mu yi a kankara za a duba to lokaci ko da an dan ga wani dan siro ne da bai kamata ba za a tura inda ya kamata akan sai an bari ya riga ya ci kafin a turo Kwastin. To mai sauraro idan yanzu kake sauraron mu kana sauraron wato shiri ne na musamman inda muke tattaunawa akan wato ciwon nan na kansar mahaifa tare da Professor Hadiza Usman da kuma Dr. Ana Peter da ma Dr. Yakaka Mustapha Tatabe sannan kuma kana sauraron shirin ne daga nan gidan rediyon tarayya P7 Maiduguri akan mita 105.5 a kan zangon wato FM layin namu yanzu haka abu da yake za ku iya fara bugowa domin ku yi tambaya game da abin da shafi kansan bakin mahaifa akan number waya kamar haka 0802-494-08024419254 gala har mi kuntu so wanda nyaka ngi se gozi wani kama do radio no wasko ma wallo na ma pras kam do tana se kala tuno kura do ci tadaran belan sulin mangu soro kama zamjin ne kala laden kala jama so da ita party international ku so to da so da isana soro fas kam de aden andiro bayan na sadin ade show ilme professor Hadiza Usman Dr. Yakaka Mustapha Tatabia Dr. Ana Peter Sandi sama soli ta don na shaka mai litari do sha UMT ya ciladun so da isana kala jama so da ita fazen har mi kuntu so ro pras kam dialo korondo bejiro do no ma hain kala modudo die na den dio lande afandi inde shima kuri usku kuri indi dio fallar indi u dio abi kuri usku kuri lara usku tulo yak arakara ko udro wa alaikum assalam yawa alhamdulillah gilasre ay korom do ndu bozo na ka pato mama kala korom ne monji ma korom ne dawal tene kore ko daga na ka kamjin
hello yawa Fatuma jolde Fatuma da kalakal da ya wala do amma gulzin ma no fanti leydi gana kutu monjin ma nam dia ya sami awoltine bone harami karantuma rongo monjin ma rongo ma dia bon min dio lande dia lan kuri usku kuri indi dio fallar indi udio awbi kuri usku kuri lar usku tulur yak araka udorongo bakka hello wa alaikum salam kilas ne ngaw serendin yo di tari soro ngaw la len ma la len mi scanner sir now nya zikti nai ba dai doctor ya kai nyo bayan nasirin doctor ya kai din nyo bayan nasirin wani ya wala nyo bayan ne be ma sannan mai tsaro ya da kyau ga san kan cewa zaka iya bugowa ka yi tambaya da harshen kanuri turanci da kuma hausa akwai dukkan wanda su baka amsa hello wa alaikum salam lafiya kalala to suna amsa amin da muke magana kuma daga na kake bugowa Malam Adam. To Malam Adam muna jinka. Tana da kansa me? Timo kansa. Muna magana ne kan wato kansa na bakin da zai yi saboda mu ba sauran mutane lokaci kai da za ka ya kai tambaya game da abin da shafi kansa na bakin mahaifa. Okay. Yana bai da shawara ne. Bai san wani discharge bane ake nufi saboda akwai discharge daban-daban ko da ke Dr. Ana ta yi bayani game da discharge din nau'i daban-daban ne. To wata ila ko na ga haka yake nufi. Bai saurara. Gala harami kumtuma wanda nan da kan gise gozi press do kala jama so da ita fatin kala tuno kura do cita harbe ngusoro kama so azamji ne kala ladin. We've missed that call. Well, listeners, if you are just tuning in, you're listening to a special program on cervical cancer, and hello, and we are discussing with Professor Hadiza Usman, Dr. Anna Peter, and Dr. Ekaka Mustafa Tatabe. Hello. Wa alaikum salam. Hello. Wa alaikum salam. Kila asli alhamdulillah. Ya kuranguro di koloko se ay korom.